Okay, good morning, students. So, in the last class, we have been discussing about the two cultures. It's an essay written by C.P. Snow, and now we shall continue the same thing in this class. Okay, yes, sir. Yes, older than Snow, the two cultures and the LA report, William Todd. Abstract, you can see here. C.P. Snow, the two cultures. 1 minute. Yeah, you can look here abstract. The two cultures and the scientific revolution represents the most famous reincarnation of a debate concerning the clash of academic cultures. Clash of academic cultures in higher education. ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಿ ಪಿ ಸ್ನೋ. The essay explores the similarities and differences in circumstances surrounding Snow's lecture, addressing a widening gap between the scientific and literary cultures. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರರಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಸಿ ಪಿ ಸ್ನೋ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತನ್ನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ ಇನ್ ಮಿಡ್ 20th century ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಟಬುಲನ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ so that we find so much of differences in cultures. Okay, yes, the 19th century episode was a debate between the traditional culture of classical education and nascent culture of practical professional education. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಸೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಸ್ ವಿಗೋರಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಯಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೇನು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ದೋ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ 1959 and those put in forth in 1828 are remarkably similar. So here you see the two culture introduction. In the famous two culture lecture of 1959, C.P. Snow conclude his analysis of a divide between the traditional literary culture and the recent evolving culture of science by calling for educational reform as proposed bridge between the two. So you see the traditional culture and the science and technology, recent technology. So there was a difference between these two that he says. Okay, by calling for educational reform as proposed the bridge between the two, educational reformation ಗೆ ಯಾವುದು ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಎವಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. ಎರಡು ಕಲ್ಚರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ intellectual scene as well as in the most practical for the sake of the intellectual life, for the sake of this country special danger, for the sake of the western society living precariously rich among the poor, for the sake of the poor who need not be poor if there is intelligence in the world. It is obligatory for us and Americans and the whole West to look out at our education with fresh eyes. ನೋಡಿ, ಬಡವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಂಜರನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಐಸ್. ಒಂದು ಹೊಸತನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ಹೊಸ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ಹೊಸದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಓವರ್ ಎ ಸೆಂಚುರಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ another writer asked a similar question. The two cultures in conflict were different, but the nature of the conflict as well as the author's proposal to bridge the gap between the cultures was substantially same. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸು, ಈಗಿನ ಕಲ್ಚರು, ನಾವು ನ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ದ ಸೇಮ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯನ್ ಏರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ವೆನ್ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ partial views of a mere artisan and the later in return laughs the practical blunders of the former. The defects of education of both classes would be remedied by giving them knowledge of scientific principles preparatory to practice. Okay, so how this science and technology will give you the knowledge of practical knowledge. ಇದು ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಟರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. The second quote comes from Yale report, the response by faculty of Yale to call for change to the college curriculum in order to accommodate shifting needs in American society. In this essay, I will speak to the highlights of a parallel crisis of facilitated Snow's Two Cultures lecture of the Yale report while discussing the similarities as well as the differences between two responses. The two cultures, ನೋಡಿ, the differences between two responses, ಎರಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಪಿ ಸ್ನೋಸ್ ರೆಡೇ ಕಲ್ಚರ್ 1959 ಟೈಟಲ್ ದ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ brought to a boil question and had simmered for some time among the scientists and non-scientists alike. Snow bemoaned the ever-widening chasm between scientists and the literary elite, and the chasm that Snow found especially pronounced within the inner sanctums of Oxford and Cambridge. Snow was a scientist by training but a novelist by vocation. ಸಿ ಪಿ ಸ್ನೋ ಆತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಬಟ್ ಒಕೇಶ್ನಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ನಾವೆಲಿಸ್ಟು, ಬರಿತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. He thought himself unique, qualified to comment upon the communication barriers
found between the culture of a literary elite and the culture of the scientist. So, how the scientist? I felt I was moving among two groups, comparable in intelligence, identical race, not grossly different in social origin, earning about the same incomes, who had almost ceased to communicate at all, who in intellectual, moral, and psychological climate had so little in common that instead of going from Wellington House or South Kingston, Chelsea, one midnight have crossed an ocean. Among Snow's goals in two cultures lecture was investigate this lack of communication and make suggestion for remedies in process. So produced that many in the literary elite considered a militant frontal attack. Snow asserted that although scientists may have pessimistic view towards condition of individuals, we all die alone, that they had more optimistic view of human condition. Scientists tend to seek out what may be done to help the human condition by the same token.